ഹലോ അജിത് സർ, ആ അജിത് സർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം നമസ്കാരം. ഓ ഓ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ. വീഡിയോ ഓക്കെ. നോട്ട് ചെയ്തു. ഹലോ. ഹലോ. ജഡ്ജി സർ ആ നമസ്കാരം. അതെ അതെ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. തുടങ്ങാറായോ? ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് 7 സർ. മണിക്കല്ലേ? 7 മണിക്ക്.
തുടങ്ങാം. നിങ്ങളല്ലേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ സബ്ജക്ട്? ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പാർത്ഥസാരഥി ഐക്യൻ അക്കാദമി നടത്തി വരുന്ന വെബിനാർ സീരീസിന്റെ 41ാം ഭാഗമായ ഇന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ റേപ്പ് കേസ് ത്രൂ ദി ഐ ഓഫ് ലോ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ആദ്യമായി ഈ കേസിന്റെ വസ്തുത ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഫാക്ട് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. ഈ കേസിലെ ഇര വിക്ടിം PW1 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് സഭ ഉരവിലങ്ങാട് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് മിഷൻ ഹോമിലെ മദർ സുപ്പീരിയർ ആയിരുന്നു. പ്രതി അക്യൂസ്ഡ് പഞ്ചാബ് ജലന്ധർ ഡയോസസ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലാണ്. കുരുവിലങ്ങാട് കോൺവെന്റ് ബിഷപ്പിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിലായിരുന്നു. പ്രതി നിരന്തരം കേരളത്തിൽ വരികയും കോൺവെന്റിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 2014 ചാലക്കുടിയിൽ മതസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പ്രതി പ്രസ്തുത കോട്ടയം കുറവിലങ്ങാട് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് കോൺവെന്റിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റൂം നമ്പർ 20 തങ്ങുകയുണ്ടായി. PW1 ഇരയും PW8 സിസ്റ്റർ ലിയോണയും ചേർന്ന് പ്രതിയുടെ ബാഗും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. റൂമിലെത്തിയ സമയത്ത് പ്രതിയുടെ ലോഹ ഇസ്തിരിയിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പ്രതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ 8/2/2014 13/2/2014 പ്രതി കോൺവെന്റിലെ കിച്ചന്റെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ഈ ചുമതല ഇരയെ PW1 ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇസ്തിരിയിട്ട ലോഹയുമായി ഇര പ്രതി താമസിക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് റൂം നമ്പർ 20 കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ കിച്ചൺ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതിന്റെ ബില്ലുകളും പേപ്പറുകളും കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് രാത്രി 10:45 മേൽപ്പടി ബില്ലുകളും പേപ്പറുകളുമായി പ്രതിയുടെ ഡോറിൽ തട്ടി അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ അകത്ത് കടക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇര പേപ്പറുകളും ബില്ലുകളുമായി അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ പ്രതി പെട്ടെന്ന് അകത്തുനിന്ന് മുറി ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഇരയെ കടന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതി ഇരയെ കട്ടിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കിടത്തുകയും ഇരയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. He then forcefully inserted his finger vagina and grabbed and kissed her. He also made an attempt to introduce the sexual organ into the mouth of the victim and rubbed his penis on her face. He forced her to hold his penis and did onanism using her. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രതിയുടെ അധികാരവും അതോറിറ്റിയും പൊസിഷനും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കൃത്യവേളയിൽ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇരയെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുമെന്ന് ഭീഷണി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2014 മുതൽ 2016 കാലയളവ് വരെ 12 തവണ ഇരയെ വീണ്ടും പ്രതി എന്നാണ്. തുടർന്ന് ഇര പല പരാതികളും സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 27/6/2018 കോട്ടയം SP-ക്ക് പരാതി നൽകുകയുണ്ടായി. മേൽപ്പടി പരാതി കുരുവിലങ്ങാട് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും 28/6/2018 ഇരയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് പ്രകാരം പ്രതിക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്
ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 342 റോങ്ഫുൾ കൺഫൈൻമെന്റ്, 376(2) ഡോമിനന്റ് പൊസിഷനിലുള്ള അധികാരി റേപ്പ് ചെയ്യുക, 376(2) റിപ്പീറ്റഡ്ലി റാപ്പിഡ്, വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു സ്ത്രീയെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, 377 അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസ്, കാർഡിനൽ ഇന്റർകോഴ്സ് എഗൻസ്റ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി നേച്ചർ, 506 ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് വൈക്കം DYSP തുടരന്വേഷണം നടത്തി ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കോട്ടയം അഡീഷണൽ സെക്ഷൻ ജഡ്ജ് ശ്രീ ഗോപകുമാർ അവർകൾ മുമ്പാകെ വിചാരണയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും PW1 മുതൽ 39 വരെ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും എക്സിബിറ്റ് P1 മുതൽ P122 വരെയുള്ള രേഖകളും മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയി 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള സീരീസും മാർക്ക് ചെയ്യുകയും പ്രതിഭാഗത്ത് നിന്നും DW1 മുതൽ 6 വരെ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും D1 മുതൽ D58 രേഖകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും പ്രതിയെ CRPC 313 പ്രകാരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം 14/1/2022 പ്രതി കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് വിധിച്ച ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇതിനോടകം തന്നെ നിയമരംഗത്ത് വിമർശനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽപ്പടി വിധിയിലേക്ക് ആനയിച്ച ജഡ്ജ്മെന്റ് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനീയനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്തമംഗലം അജിത് കുമാർ അവർകളാണ്. സെക്ഷൻ കോടതികളിലും ഹൈക്കോടതികളിലും സുപ്രീം കോടതികളിലും എണ്ണമറ്റ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഡിഫൻസ് ലായറായി കേസ് നടത്തി പേരും പെരുമയും നേടിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്തമംഗലം അജിത് കുമാർ യശശരീരനായ ക്രിമിനൽ ലോയർ അഡ്വക്കേറ്റ് കോട്ടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവരുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനാണ്. കൂടുതൽ മുഖവര ആവശ്യമില്ലാത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്തമംഗലം അജിത് കുമാർ സാറിനെ ആദ്യമായി ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഈ വെബിനാറിൽ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നത് നിയമവിദ്യാർത്ഥിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ അശ്വതി ജ്വാല അവർകളാണ്. അശ്വതി ജ്വാലയ്ക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അഭിഭാഷകർ, സീനിയർ അഭിഭാഷകർ, നിയമ അധ്യാപകർ, നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റെല്ലാവർക്കും പാർത്ഥസാരഥി ഐക്യ അക്കാദമിയുടെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അജിത് കുമാർ സാറിനെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Okay, thank you, VINU. Thank you, everybody. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് മുഴുക്ക ഒരാവർത്തി വായിച്ചു. ഇതിനകത്ത് 99% പാർട്ടിസിപ്പൻസും ലോയേഴ്സ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റോ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആസ് എ ലോയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ടു ദ ലീഗൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടതുള്ളൂ. മറ്റേത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയവും. മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കമന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ റെല്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു 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 വക്കീൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നൗ വി വിൽ ഗോ ടു ദി ജഡ്ജ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സെമിനാർ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകണമെന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. നൗ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. ലെറ്റ് us ഗോ ടു ദ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ.
ഈ കേസിന്റെ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേസിനകത്ത് 13 ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് റേപ്പ് ഉണ്ട്. അത് 13 ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റേപ്പ് ഒരു ദിവസം ഉള്ളതല്ല, മനസ്സിലാക്കി കാണും. ഒന്ന് അത് ഇതിന് സ്പ്രെഡ്. അപ്പം ഈ എന്നിട്ടൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, സാധാരണ ഒരു റേപ്പ് കേസിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഈ റേപ്പിന് വിധേയമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള person of sound mind who can distinguish between right and wrong and who had access to law. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഈ കേസിനകത്തെ വിക്ടിം. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഈ കേസിനകത്ത് ആരോപണ വിധേയമായിട്ടുള്ള പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സോ ദെയർഫോർ ഈ കേസിനകത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഫാർ ദി ഫിഡ്യൂഷ്യറി ട്രസ്റ്റ്, റിലേഷൻഷിപ്പ്, പവർ എക്സെട്ര ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദി അക്യൂസ്ഡ് over the congregation and especially on PW1 has resulted in not reporting this crime, if at all there is a crime, to the police without delay. That's the most important thing. I am unable to give an opinion on that. That opinion will have to be formed by the persons who are reading this judgment. Now, that is number 2. Number 3 is that there is a huge delay in filing this complaint before the police. Now, in every FIR, as you lawyers know, every FIR statement contains the reason for the delay and the explanation therefore. Now, the explanation that is given is clearly that she was under the spiritual influence, etc. Then the fourth point, which requires a special attention, is neither in the FI statement, that is Exhibit P1, or in the 164 statement of this lady, there is a specific allegation that she was raped on these 13 occasions. That's a very typical feature of this case. After having gone through these facts of this case, this is what I understand. Now we will start reading the judgment. I think judgment എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കിട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് സർ, PDF എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും PDF ആയിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടിക്കാണ്. സോ therefore I will read the judgment. Accused Bishop of Jalandhar Diocese. Now, let us see what is the prosecution case. PW1 is the victim. She is a mother superior, convent name, mission home Koravalangadu, convent belonging to the missionaries of Jesus, a congregation of Latin Catholics. What is the meaning of this word congregation? Congregation, that only means a religious group of persons for the purpose of a religious purpose. That is all. This congregation, according to the prosecution, is under the direct administrative control of the accused. The mission home was under the direct control of the Jalandhar Diocese. Then the point is, the accused regularly visited Kerala and stayed at the convent. During 2014, after participating in an ordination function at Chalakudi, he reached the Francis convent. His stay was arranged in guest room number 20. PW1, PW8, another sister Leona. They took the bag and the articles of the accused. After reaching the room, this victim was the mother superior. The accused told her to iron his cassock. Then earlier on 8/2/2014 and 13/2/2014, he had supervised the renovation works of the kitchen. Then later he permitted PW1 to continue with the renovation work. When PW1 went to room number 20 with ironed cassock, he asked her to bring the papers relating to the renovation works of the kitchen. She knocked at his doorsteps at around 10:45 p.m. She was permitted to get in. When she stepped in the room with the papers, accused suddenly locked the room from inside, caught hold of her,
pulled her to the court, forcefully removed her dress, forcefully inserted fingers into her private part, grabbed and kissed her breast, etc. He made an attempt to insert his sexual organ into the mouth of the victim and rubbed his penis on her face. He forced her to hold his penis and did onanism, that is masturbation. Using her after the incident, using his power, authority, and position, he threatened her that if she attempts to disclose the incident to anyone, she would be eliminated. This is the crux of the prosecution case. Then the police would further say that there is a repeated instance of rape on 6-5-2014. Then 11/7/2014, 11/7, just 2 months thereafter. Then 5/1/2015, that is again after 4 months. Then 15/1/2015, 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. Then 22/5/2015, another 7 days. Then 21/8/2015, 5/11/2015, then 17/1/2016, 29/4/2016, and also on 23/9/2016 between 10 p.m. and 12 p.m. So therefore, one thing is that 13 instances of rape. All this rape has happened inside the room of the accused. That is guest room number 20, St. Francis Mission Home. And the time of the rape is between 10 and 12 p.m. Then let us go to the complaint. PW1 complaint is dated 27/6/2018. So that means the last incident of rape is on 23/9/2016. So incident, the complaint to the police 27/6/2018. So therefore there is a delay of almost 2 years. Complaint was to the district police chief. Complaint was forwarded to Station House Koravulingadu. Exhibit P1 was registered on 27/6. Paradi, 28 next day, FA statement was registered. FA statement is Exhibit P20. Then in the FA statement, 342, 376 2K, 376 2N, 377, 5061 IPC, all these offences were there. Then investigation was then transferred to the DYSP Vaikam, PW38. And PW38, PW39 DYSP Vaikam completed the investigation, filed the charge sheet. Charge sheet came to Magistrate Court Pala. Then it was committed to Kottayam Sessions Division. Then parties appeared. For the defense, Ramapulla and his associates, juniors appeared. And on the side of the prosecution, the special prosecutor Jijesh B. Babu, he also appeared. And in order to assist the victim, prosecutrix Advocate John Israel was allowed to assist the prosecution. That is to engage a lawyer for PW1. Then 39 witnesses examined, 22 exhibits. Then court exhibit X1, X1A, X1B. Then apart from the MO 1 to 4, then 6 സാക്ഷികളെ പ്രതിഭാഗത്തുണ്ട്. Now let us see what is the argument advanced by the prosecution. The prosecutor argued that in all cases of sexual violence, it is the victim's testimony which is of paramount importance. Submitted that there is nothing wrong in placing reliance on the uncorroborated testimony. Pointed out that as far as this case is concerned, there is corroboration from PW2 മുതൽ 9 വരെ. Each and every incident spoken by PW1 is supported by testimony of other witnesses who were present with her at the relevant time. Then the presence of the accused on 5 and 6 of May 2014 is supported by the evidence of PW8, PW90, the other 2 nuns of the convent. PW8 submitted that she saw the victim taking the ironed cassock of the accused to room number 20. Then exhibit P34. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ്. That register will prove that the accused has stayed in the convent. So the presence of the accused at the convent and on other dates of sexual violence also stands proved by the entries in this exhibit P34, this chronicle, that is this register. Then according to PW1, a prosecutor says PW1 from the first day onwards we resisted any attempt of sexual attack. Then that, according to the prosecutor, is supported by the evidence of PW2 to 9 and PW11, exhibit P4 to P6, P8 to P13, P18, etc. Then
Then P55, P56. We will come to this later. P55, P56. These are clearly medical reports of the victim. Now, on this point, there is a very serious debate on this point between the prosecution and the defense regarding whether the medical evidence supports the case of the defense or it corroborates the prosecution case. According to the special prosecutor, P55, P56 medical reports corroborates and fortifies the evidence of the victim. Then the sheet anchor of the contention of the prosecutor is this. Number one, she's a nun. Our nuns, they have got a vow of chastity, virginity. She came to the nunnery at a very young age. So she was a very good nun. She was very much appreciated. And so she became the mother superior. But then unfortunately she fell to the evil eye of the accused. Then the prosecutor says that this community of the nuns, there is self-regulating hierarchical community. So therefore they don't have an intellectual or a moral freedom. So they cannot refuse to oblige to the unethical and immoral demands. If you start questioning that, you will fall from grace. Therefore, she was unable to question that. So even the close relatives of the victim, even they also had no knowledge about it. She had no one to complain or share her grief. Then even after she was subjected to this sexual violence and she lost her virginity, she was compelled to travel and share the same car with the accused, which is very worse. And she always had the fear of being ostracized and being thrown out of the convent by the special extraordinary influence of the bishop. So she suffered this pain and sorrow in silence. So therefore, she was not in a position to fully open up in her FIS, first information statement, and also even to the doctor when she was examined by the doctor. So therefore, that according to the prosecutor explains the various omissions, various contradictions, and the delay, etc., that are found in her statement, and also the intrinsic inconsistencies and contradictions that came in her testimony during the time of cross-examination and also the defense evidence. Now let us see what the defense advocate argued, Mr. Dambale, senior counsel. His sheet anchor is based on Exhibit P1, the first information statement. He says that the first information statement and the deposition of the victim in the court, they are different. They stand poles apart. Then that is number one. For that, he points out that even when she had opportunity with the doctor who examined her, she did not tell the doctor that she had a history of penile penetration. Then regarding the crucial point of the start of the sexual violence, that is on 5th May and 6th May, Anchandi Arandi. Now we will go back to Exhibit P34 register. Unfortunately, the register does not contain an entry which will suggest that the bishop stayed in this convent, guest room number 20. Then the second submission is that the victim gave out the history of sexual assault to PW 14 and PW 18. But the evidence of PW 14, 18, we will come later to that. That cannot be believed at all. Then our case is that the first disclosure that is made even in the year 2014 itself, immediately thereafter, to PW 12, I'm sorry, PW 2, Randam Sashi, sorry, PW 2. But then
PW2's evidence was attacked principally on the ground that in the exhibit P1 statement or in exhibit P19 164 statement, this mention of PW2 is not revealed. This is very important. Before we go to the next paragraph, is very important. Karanam, every person who goes into the nunnery, they will have to pick up a senior nun as their spiritual head. So PW2 is a spiritual head of PW1, the victim. So naturally, the relationship between PW1 and PW2 is that of a mother and a daughter. So therefore, normally you expect these things to be spoken to PW2. Then Mr. Ambull attacked that exhibit P1 FIS did not contain a statement that PW2 was in fact informed, or even the name of PW2 was not there. He also reinforced that argument by pointing out that the section 164 statement P19, that also this was absent. Then the evidence of PW3 and 4. So PW3 and 4, according to the prosecution, they came to know about this incident while all these nuns were attending a retreat, a Prarthana Yogam, that is called as a retreat at Attapadi. Then she told them that she is now being subjected to this sort of sexual intercourse, carnal intercourse, as well as rape from the side of the accused. But then there was one letter, that is exhibit P43. That letter was written by a PW4. നേരത്തെ പറഞ്ഞ PW3 and PW4 അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അട്ടപ്പാടിയിലെ. And her interview to DW4, that is PW4ന്റെ 43, exhibit P43 ഒക്കെ കത്തും DW4 എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂ. അതിനകത്ത് from that what is evident is that she comes to know about this incident only after the registration of the crime case. So I think you understand the importance of this argument. അതായത് PW3യും PW4ന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ഉടനെ അട്ടപ്പാടിയിൽ റിട്രീറ്റ് ഉണ്ടായി. റിട്രീറ്റിന്റെ സമയത്ത് ഈ വിക്ടിം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വൃത്തികേട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു, കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ PW4 എഴുതിയ ഒരു കത്താണ് PW43, എക്സിബിറ്റ് P43 ഒക്കെ രേഖ. എക്സിബിറ്റ് P43 ഒക്കെ രേഖയിൽ ഈ രേഖയും അതുപോലെ തന്നെ PW4 പ്രതിഭാഗത്ത് നിന്ന് വിസ്തരിച്ച് 4ാം സാക്ഷി എടുത്ത് there was an interview. ഈ ഇന്റർവ്യൂവിലും അവർ സമ്മതിക്കുന്നു that she came to know about this incident only after the registration of the first information report. അങ്ങനെ വന്നാൽ 2018 ശേഷമേ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വരുള്ളൂ, which is inconsistent to their testimony in the court. Then it was further argued that PW3 and 4, they were not fully informed of what has actually happened to her. Actually, PW1 told PW3 and 4 that if the bishop is coming, that she will be forced. എനിക്ക് ബിഷപ്പിനോടെ കൂടെ കിടക്ക പങ്കിടേണ്ടി വരും. That is what she said. But she did not say that she was raped. So therefore, the evidence of PW3 and 4 could not be relied upon at all. Then the most important argument that you find in para number 20, that is there was several calls between the accused and the victim, mobile calls, and also there were messages, it seems, but there is no reason why this mobile was not seized during the investigation. So therefore it was argued that the prosecution, the police have purposely done it. മനഃപൂർവ്വം അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസിന് ദോഷം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വം അത് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നതാണ്. So therefore the non-seizure of that mobile phone used by the victim, that demolishes the truthfulness, satyam,
of the prosecution case. Then there was a very important development in this case. That is PW16 Jaya എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷി വിസ്തരിച്ചു. Jaya happens to be the first cousin of PW1. And this lady, PW16 Jaya, she had an interreligious marriage with a person by name Anand by name. Anand was charge sheet witness number 17. He was not examined. Now, there were messages between PW16 and PW17, and also PW16 and 17 to PW1. Therefore, the mobile phone of PW16 was an important material object, and that was not seized. Then the another argument was PW18 എന്നും പറഞ്ഞ് PW18 number prosecution സാക്ഷി witness was Alancheri Arjeri Cardinal Mar George Alancheri. Cardinal was examined to prove exhibit P8 letter. P8 letter was a letter written to PW18 by PW1. Letter issued to PW1. I'm sorry, PW18. She did not make any allegation of any sexual abuse from the part of the accused. Then, on the basis of the it was also argued that the PW6 and the husband Anand, CW17, and the PW1, they had a extramarital affair leading to a sexual relationship, which resulted in a fight between Jaya PW16 and PW1. So therefore, there was an inquiry because PW16 Jaya made a complaint to the authority, that is the church authority, and on the basis of that complaint, there was an inquiry against PW1. So therefore, the argument was that true, PW1, her sole evidence, rape victim, correct, can be accepted by the court without any corroboration. But it has to be of sterling quality. When a witness has given, I'm borrowing the words, the witness has given inconsistent and mutually contradictory version before various authorities, coupled with the delay, then her evidence is unacceptable. Then, to fortify that submission, the exhibit X1 and X1A, medical examination register and certificate, this examination obviously is after the allegation of rape. In that case, she did not tell the doctor that she did tell the doctor that there's no history of penile penetration. And that what happened was that was marked as exhibit P55. That was struck off. So therefore, these doubts, clouds militating against the prosecution evidence is clear enough to dislodge the evidence of PW1, and therefore she is unacceptable. Then we will go into the points that were formulated by the court. That you get in paragraph number '" Kindly bear with me for a minute. Yes. That till paragraph number 45, the court is discussing regarding the admissibility of certain documents which are produced on the side of the prosecution and also from the side of the defense. That is not necessary for our limited discussion. The point number 1, is it proved that the accused, that is paragraph number 45, is it proved that the accused was a person in authority or that he is in a position of control or dominance over PW1?
So before entering upon a discussion on this, point number 1, it is necessary for us to understand why this point was formulated by the court. Probably we will have to go into what exactly is the definition of rape by the law. See, section 375 secondly, without her consent. Then thirdly, fourthly, fifthly, sixthly, seventhly are the other 6 clauses. So let us read those clauses. With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt. അതായത് കൊല്ലുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമോ, ഹർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുക. Second one, thirdly, then fourthly, with her consent, അവരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she believes or herself to be lawfully married, not at all attracted to the facts of this case. With her consent, when at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying unholy substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent, not attracted. Then sixthly, with or without her consent when she is under 16 years of age, not attracted. Then seventhly, when she is unable to communicate consent, that is, when she is of a person of unsound mind. So in this case, the what is most important probably would be with her consent. Thirdly, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt. Probably that is the only clause that is of attraction to us. It is only because of that clause that this point number 1 is proved that the accused was a person authority or that he is in the position of control or dominance over PW1 was formulated as in paragraph number 45 of the judgment. Let us see how does it affect, and let us understand the law. Now, section 376 gives the definition, gives the rules regarding the punishment for rape. Subsection 2 deals with the police officer. Subsection 2A. Then B deals with the public servant. C deals with a member of armed forces. D deals with being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any other law for time being in for of a woman's or children's institution, commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution. Or E, being on the management or on the staff of a hospital. Being F, being guardian, teacher, or a person in position of trust or authority. F, trust or authority towards a woman, commits rape on such woman. We will come to this provision later to understand what exactly is the law that is being given by the legislature. Then commits rape during sectarial violence, not applicable. Rape on a victim knowing that to be pregnant, not applicable. Okay, all other things are obviously not applicable. So therefore, what is of applicability is that of being a relative, guardian, teacher of a person in a position or a person in a position of trust. 376F. Or authority towards a victim commits rape on such woman. So therefore, see what it says is first the law requires that rape was committed. I think you will understand the message, that the point that I'm making. First, it has to be proved that rape has to be committed. Once rape has been committed, then it is shown by the prosecution that the person who committed the rape is a person in position of trust or authority. Then, on the question of punishment, section 376 will be applicable. That is to say that on the question of consent for a sexual intercourse between a man and a woman, obviously 376 subsection 1 F is not on point. Is obviously out. So we will have to understand what exactly is the significance of it. Why I'm saying that is because, even at the cost of repetition,
this point number 1 is found in favor of the prosecution and against the defense by the learned judge. So therefore, it is likely to create some sort of a control, some sort of a confusion on us in analyzing the judgment, because when the learned judges found that the accused is a person in position of control or dominance, then how could the question of consent, how could there be a question of consent at all? So let us not be, in fact, I had that confusion. So it's not like that. It is what the matter is covered under subsection F. So if subsection F comes into operation, obviously, the question is only with respect to the punishment, not with respect to the question of consent. So now we will go into the discussion on point number 1. Very important, this point. Now, prosecution charges that rape was committed because he had authority over her. 13 incident happens inside the convent, in the guest room number 20. He was bishop. He had control over the internal affairs. But then on this point, this is a very, very important fact and issue. That is whether the accused was a person in dominance or control or not. The defense said no, nothing at all. He was only a spiritual head. He had no other business with respect to any dominance over the consent or the control over the mind of the victim, PW1. So now let us see. This rape takes place during 2013 to 2016. Now, accused was the bishop during the period 5 വർഷം 2013 തൊട്ട് 2018 വരെ. So obviously, this 5-year period, the rape in the period, this will cover. Now, founder father was Bishop Symphorian Cape. That's all not important for us. Now we will go into there are 3 convents in Kerala. One Koravalangadu, Kottayam district, പിന്നെ പരിയാരം and Paravur in Kannur district. അപ്പോൾ ആകെ 2 Kannur, 1 in Koravalangadu. Then August 2013 മുതൽ accused was ordained as the bishop of Jalandhar bishop ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വാഴിച്ചു. And one important document on which they wanted to prove this point of dominance was exhibit P24. P24 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്സ് ആണ്. Sorry, and ഈ ടാക്സ് റെസിപ്റ്റ് ഈ വസ്തുവിന്റെ. So then they produced the exhibit P24 tax receipt and said that this tax receipt is in the name of the bishop Jalandhar and not in the name of the mother general. So therefore, obviously, that is one of the point on which it can be proved that the bishop is the authority and not the mother general. But this document was not admitted because what was produced was only a photocopy. And the original was not produced. So the court said it cannot be pressed into service. It is inadmissible. Then that's all defense points. I will take you to the point of where the prosecution would say. Because this is a point on which the court has already found that in favor of the prosecution. So no point in discussing what exactly was the argument of the defense. We will go in to say that how the court found that the bishop had domain or control. Para 55. PW1 admits that congregation is at PW1 or a victim, diocesan right. According to her, accused is a living patron of the congregation, while Francis of Assisi, whom the defense project as the patron, was their saint. Appam Assisi Tamburan was only the patron, but the living patron is the bishop. It is a Jalandhar bishop who issues a dispensation letter to the nuns and not the local ordinary bishop. And PW2 in the Muriyanda. PW2 also testified that the accused is a diocesan bishop of the congregation. PW2 ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? PW2 is a spiritual mother of PW1.
Then PW3 and 4, അവർ രണ്ടുപേരും അവിടുത്തെ nuns ആണ്. They are saying that the accused was controlling and administering the affairs directly and indirectly. Then PW8 and PW19, companion sisters of PW1, deposed that accused was supreme authority. PW8's evidence would prove that when the accused arrived at the congregation on 5/5, it was PW1 and PW8 who took his suitcase and bag into the room. Their evidence also would prove that the accused is considered as a religious and administrative head. Then PW19. Now PW19 gave evidence, she's another nun, that it was accused who approved her dispensation letter. Going by her version, when she insisted to leave the congregation, she was asked by the sisters to meet the bishop. She met the accused who permitted her to quit the convent. So therefore that means the bishop is a final authority. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is necessary that the consent should be given by the bishop. In cross-examination also, she reiterated that it was after getting permission from the accused that the Mother General sanctioned her dispensation letter. So the sanction is to be given by the Mother General. But the mother can give a sanction, Mother General can give a sanction only when the bishop issues permission. And most important thing was an inquiry. You might be remembering we spoke of an inquiry. That inquiry was ordered by the accused. So that will also show that the accused is the supreme authority. Then another evidence of PW12, he was a director of Jnanodaya Diocesan Pastoral Center, Jalandhar, during 2015, July. He said that the bishop is the final authority and the principal seat is Jalandhar. And the court says that this evidence is also in tune with the DW6 defense evidence of Aramata Sachi Pradide, which will show that the bishop is the final authority. Then PW12, para number 62 of the judgment, says that the transfer and posting of the sisters അത് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ കൗൺസിലാണ്. ബട്ട് ദ ജനറൽ കൗൺസിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will have to be done. General Council can do it only after the bishop approves it. Otherwise, no. In PW14, with Koravalangad Churchile Achal, his definite stand is that the administrative head of St. Francis Mission Hospital Home was Jalandhar Diocese, an MJ congregation, and not local authority. But Pala Bishop in Ella Chomadala, the power is with the accused. In para 64 of the judgment, the evidence of PW14 gives the clear and correct picture of the actual state of affairs of the convent. I will just read some part of it. Despite being the local vicar, PW14 testify that neither him nor Pala Diocese had any jurisdiction or control over the internal affairs of the St. Francis Mission Home. In this regard, the evidence of PW18, Cardinal Mar George Alanjeri, is significant. He testified that the Institute Jalandhar Diocese are functioning under Kerala and that the administrative matters of these institutions are with the realm of Jalandhar Bishop. In fact, his version is that when PW1 and some sisters met him and raised their grievance against the administrators of the congregation, he had advised them to approach the authorities at the aim of the Latin Church. It was on his advice that PW1 and the other sisters approached Apostolic Nuncio and etc. etc. So therefore, PW18, for our purpose, PW18 gives a final word that it is the bishop, Jalandhar Bishop, the accused, who is a final authority. Then apart from this, there is one documentary evidence, Exhibit P93. That is a letter issued by the accused to Sister Regina, then Mother General Missionary of Jesus, from which it is revealed that the Mother General
and the councillors had met the accused and informed him about the complaint made by PW 16. You might be remembering PW 16 Jaya made a complaint that this PW1, the victim, was having an affair in a extramarital relationship with her husband Anand. So this is the letter, Exhibit P93. Exhibit P93 pragaram, that letter reaches Janadhar Bishop, that is accused. And under Exhibit P3, he orders an inquiry. So that letter is dated 10-12-2016. You may kindly note this date, 10-12-2016, because Exhibit P93 is obviously dated much before the registration of the FIR. That is a very significant point. P94 would show that on 13/3/2017, the accused issued a reminder to Sister Regina that he is waiting for the completion of the inquiry report. So therefore, P93 pragaram inquiry order idu, P94 pragaram he issues a reminder to the Mother Superior, Mother General, that inquiry nadati Tirumana endha, he is waiting for the report. So so therefore, then regarding Exhibit P93 that was put to the accused under 313, he admits Exhibit P93 and also P94. So P93 and 94 clearly nails the point that he is the administrative and the spiritual head. Then Exhibit P121. That is a newsletter by name Link Lines, published by the Missionaries of Charities. That is the pattern of the congregation. I took the accused name, as Mother General to Sister Regina. So therefore, Exhibit P121 proved by Pratibhagam Sakshi, DW5. So that will prove that the accused is a person who is a patron. Then Exhibit P122, another letter. That will show that it was accused who appointed Father Jose Edakunnathu. He was appointed as a finance consultant of the Missionaries of Charity. So this appointment letter, Exhibit P122. So this random clearly. Then Exhibit P25 souvenir, published during the birth and death anniversary of Bishop Symphorian Kiprath, also describes the accused as the patron. Then Exhibit D53, that is the constitution of the diocese. Constitution had declared Missionaries of Charities as the religious institute of diocesan rights. The decree of erection issued by Bishop Anil Joseph Thomas Kuoto also shows that the principal seat of the congregation shall be Bhogpur at Jalandhar in the state of Punjab within the diocese of Jalandhar. That apart, Exhibit P10 summons issued to PW1 in connection with the inquiry ordered on the complaint of Sister Tinsey also shows that the copy of the summons was sent to the accused also. All these documents categorically prove that the congregation, authority over the congregation, is a con. Then para 69 of the judgment. A scanning of section 376(2)(f) and 376(c)(a). 376(c). Yes. Would show that the term authority is not used in a technical sense. Term authority requires a contextual interpretation rather than narrow literal interpretation. Lust and power often play, I'm just quoting the judgment, often play equal part in sexual violence. Power inequalities, imbalances in terms of age, strength and money often go along with the incidents of rape, particularly when the surrounding community allows a veil of silence to cover the behavior of the predator. Any authority, be it real or ostensible, would come within the scope of the term person in authority. Even if it is assumed that the lawful authority or the congregation is vested in its general council and the local ordinary, the power structure both within and outside the church being hierarchical in nature, all religious heads draw power on their subordinates on the strength of their positions as head of the institution. As far as this case is concerned, there are ample documentary and oral evidence to conclude the final part. As far as this case is concerned,
there are ample documentary and oral evidence to conclude that the accused was exercising real authority over the congregation and the nuns. He is definitely a person in authority. This point is accordingly answered. Okay. So this point goes in favor of the prosecution. But what is of interest for us, or for looking into this judgment or looking into the facts of this case, is whether, sorry if I am wrong, but I may be given permission to submit this also for an open discussion. That is, the question is not whether the accused was having a real authority or the administrative head or the spiritual, etc. The question is vis-a-vis the accused and the nun. Vis-a-vis the accused and the nun, was he in a position to exercise control over the mind of the victim PW1 so that the consent of the victim becomes unreal, and it is not a consent at all. Anyway, that is for lawyers to discuss. Okay. Yes. Now we will go to we will now go to the rest of the points. All these point numbers 2 to 10, all these points have been clubbed together and it is discussed in one stretch. There, the learned judge comes to the conclusion that we have only the oral evidence of PW1, correct? In every case of sexual offense or rape, we can only have the oral evidence of the victim, unless and until there may be certain cases where the victim is being abducted, or a case of gang rape where one person turns an approver and gives an evidence, etc. Those are all things of rarity, not of common practice, that we see in the courts. So we only have the evidence of PW1, sole testimony of the evidence. Then the evidence of the other sisters, PW2 to 9 and PW11, to whom this matter was informed, whether that could be used as a corroborative piece of evidence under 157 Evidence Act. Then the judge also discusses evidence of PW12 to 14 and 18. Because the police alleged that the victim, PW1, complained about this abuse to these persons also before resorting to any legal remedy. And another crucial witness is PW16, the cousin of Jaya, who had made a complaint against the victim alleging illicit relationship with her husband. According to the prosecution, the complaint of Jaya was a cooked up one, while defense contends that the complaint was true and that aspersions were cast against the accused to shield the inquiry ordered on the complaint of Jaya. See, we saw the facts. This complaint of Jaya comes before the FIR was launched, much before the FIR was filed. See, the complaint comes, inquiry comes, inquiry report goes against her, then the FI statement comes. That is how the chronology of the events takes place in this case. Now we'll go to the victim's version. How does the para number 72 onwards? She testified that she's a nun, Francis Mission on Koravilangadu, staying there from July 2013, etc. They have three convents in Kerala, etc., etc. And from 2013 July, she is the Mother Superior. She went to Punjab in 94. 5 varsham she was there. And then she took her final vows in 1999. Then from 1999 to 2004, she was serving as a regular nun. 2004, she became the Mother General. In 2013, Sister Regina took charge as a new general. She became the Mother Superior.
Then August 2013, accused became the Jalandhar bishop. She identified the accused. He controlled the renovation and construction work. Then renovation work of the kitchen was done by her. Estimate came out around 8 lakhs. Then 2013, accused called her and asked her to stop the work. She was informed that a commission could be sent from Jalandhar to inspect the work. PW1 informed the accused that she had purchased cement and tile and that fixed deposit was released prematurely for the work. The accused thereafter inspected the work in January 2013 and permitted her to continue with the work. This is before the first incident of rape. Para number 75. Kindly go through the facts stated in para 75. Now, 2014, the accused came there, Palakudi, and PW1 and PW8, another sister Leon, they attended the function. Then the accused informed that he would stay there in the convent after the ceremony. So on that night, PW1 and PW8 came back to the convent in the BMW car of the accused. They reached the convent after 10 p.m. On reaching the convent, PW Pappan and PW1 took the bag of the accused to the room number 20. PW8 and PW19, the other two nuns of the convent, were staying upstairs. PW's one room and room number 20 are on the same floor. Accused asked PW1 to iron his cassock. So she went to the ironing room. PW19 went to her room. PW1, she ironed the cassock, came to the room, door number 20 lo nokkidu. She went inside, gave the cassock. Then the accused asked her to bring the papers of the kitchen. And the she took the papers and then again knocked on the door. On getting permission from the accused, she entered the room. Accused suddenly slammed the door and grabbed PW1 from behind. She trembled with fear. Accused replied that it was he who sanctioned. Yes, accused replied that it was he who sanctioned the kitchen work and held her tight, forced her to lie down, lifted her dress, grabbed her breast, used them, pulled her innerwear down, tried to put his penis forcefully into her mouth, victim shut her lips, tilted her head on the accused, rubbed against her cheek. Accused kissed her breast and body, pierced his fingers into her vagina. Her hands were full. Clear rape. As per the amended definition, her hands were forcefully placed on his genital and were moved backward. PW1 swear that bishop was like a god to her. She placed him in his father's place. She didn't expect such a person to abuse her sexually. Then she took, then the accused, when she left here, she took her veil and dress from the floor. And when she was trying to get out of the room, the accused told her that if the incident is made public, she would face consequence. Then because she was afraid, then accused also said that PW1 will be done with. Evidence. Accused warned her that it was he who sanctioned the money and he can stop it again. She opened the door and went to her room. She was so embarrassed that she could not speak out. She knew that Bishop Franco would go to any extent to eliminate all those who stand in his way. Then the para 81, kindly listen to this fact. This happens on 5/5/2014 രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷം. 6-ാം തീയതി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഈ PW1 സഹോദരിയുടെ മകന്റെ ഇത് സെറമണി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അക്യൂസ്ഡ്, അതായത് ബിഷപ്പായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന കർമ്മി, that is chief priest. Then PW1 and PW8 went with the accused to attend the ceremony. Witness explains that her elder sister was getting back to her normal life after her husband's death, and hence she could not tell her sister about the previous night's incident. അതായത്
അവരുടെ സഹോദരിയുടെ, അതായത് വിക്ടിമിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷി വാസ് ഇൻ മോർണിംഗ്. സോ അതായത് ആ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം സഹോദരിയോട് പറയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരിതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഷീ പുട്ട് അപ്പ് എ ബ്രേക്ക് ഫേസ്. സെറമണി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി 11 മണിയോടുകൂടി both of them returned to the convent. PW 19 അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Then they had tea. എല്ലാവരും റൂമിലേക്ക് പോയി. Then the again accused told her, ഇനി അധികം നാടകമൊന്നും കാണിക്കാതെ നേരെ എൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. She felt scared. She went to her room. She became tense. And she says her younger sister is a nun and she is staying in a convent adjacent to Bishop Jail's house in Jalandhar. Then വേറെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ രാത്രി 11 മണിക്ക് she comes to the room of the accused, എന്നിട്ട് she knocks at the door. The accused opens the door. Then she goes in. Then again same thing happens. And then there is a full rape, full sexual intercourse between the parties. Without consent, obviously. Then she takes her clothes and goes back to her room. And her vows of chastity is violated. So she would be killed. So therefore, it's better to keep silent. So she did not tell anybody about it. Next day, that is, അതായത് 6-ാം തീയതി സംഭവം 7-ാം തീയതി 7:05 the bishop left the convent. Then on his return, then the accused, this paragraph is very important because the PW1 calls him over the telephone. She initially did not attend his calls because she was fearing retaliation. Then the accused asked her whether she has told anybody about it. Then she did not give any answer. So this is para 85. Why I say so? This is important because the phone of this madam, the sister, should have been recovered. This is a very serious gap in the evidence. Then the next incident, 11/7/2014. The accused വരുന്നു, റൂമിൽ വരാൻ പറയുന്നു, റൂമിൽ വരുന്നു. Again the same thing happens. Then she says the second incident, she goes and tells the local priest, ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്തു. അപ്പം അദ്ദേഹം okay, it has happened to her anyway, so don't see to it that don't let it happen again. So she comes back with a firm resolution. Then the next incident is on 5th January 2015. Accused comes there. He is again summoned to the room, raped. Accused goes back. Then she says, para 88. Very important fact. PW1 testified that the accused also made sexually colored remarks at her over phone. He compared her genital to a flower and asked her, is the flower fine? The victim didn't answer. 10 days later, on what about you? Was this through the telephone or was this through the mobile phone? We don't know because it was not under recovery. It was not seized. Then 10 days later, a case again comes there. He has dinner. Then accused to ask him to come to the room. Then calls her over the phone. Then threatens her. So she had no other authority. So she went there. She got raped. The next day, accused leaves the convent. According to PW1, accused had also tried to put not important for us. So now, para 90 gives the dates on which rape took place. So PW1 testifies important events and visits of the superior authority and others are recorded regularly in the chronicle. Then she says, para 92, she informs PW2 her spiritual mother, Lisi Vadakke, about the sexual abuse. Either by the end of 2000
2014 or during the beginning of 2015. Very important. 2014 അവസാനം, maybe by December or by January 2015. Then she goes for a retreat to Tuwanisa. Retreat പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് she also confesses to the priest there. And her duty is Bible reading. അപ്പോൾ അവിടെ വട്ടയിൽ അച്ഛനടുത്ത് she says, I cannot read Bible because ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. Then he says, ഇത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് you have not done any wrong. ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറയുന്നു. Then she reads the Bible. Then because of this meditation, the retreat meditation, she gets a lot of courage. So on 23rd September 2016, വീണ്ടും പ്രതിയോട് വരുന്നു and raped her under threat. She became traumatized. അവിടെ തന്നെ വട്ടയിലച്ഛനടുത്ത് പോയി അട്ടപ്പാടിയിൽ. Then along with the PW3 sister Nina Rose, PW3 sister Ansita CW4 not examined, sister Maggie in Praveen's car driver, she confessed before the priest about the sexual abuse. Her confession lasted for a day. Why? PW1 was relieved by the words of the priest. She then circled the cross along with other sisters. At that time, sister Nina Rose and sister Ansita asked her why it took her so long to confess. She initially did not respond to their query. But on being asked, she replied to them that she would tell them after reaching the convent. They returned from Wayanad at 3:30 p.m. It's a convent by 9 p.m. After a while, sister Nina Rose, sister Ansita, sister Anupama, PW4, they come to a room. And the why inordinately long confession. He was looking dull. And then she told them that the accused had repeatedly raped her multiple times. 2014 മുതൽ ആരോടും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. And she called the bishop on October 1st. പ്രതിയെ. She called the bishop on October 4th and wished to feast. Her companions also wished the bishop. She told him that she would not let him visit the convent again. She also made it clear that if he again stays at the convent, she would go to her house. On this part, there is no mobile evidence. Obviously, there is no mobile evidence, as we stated earlier. Then, during December 2016, accused വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാനുവരിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Then she said, no, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞു. Then പ്രവീൺ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തില് ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്തു. പക്ഷെ പ്രതി വന്നില്ല. On the next day, booked the taxi of Praveen and assured him that they would pay him the day's fare. 11 a.m. Bishop texted her, I am passing through Kuravalengad. On the 25th also, the accused did not come to the convent. At the end of December 2016, Sister Regina called her and informed her that her cousin Jaya had filed a complaint against her. അതായത് 2016 സിസ്റ്റർ റെജീന വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ജയ അവർക്കെതിരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. She was asked if she could come to Punjab. She told the sister that it is difficult to come to Punjab. Sister Regina told PW1 that she is coming to Kerala next week and she would come and see her. Sister Regina came to the convent and met her second week of January 2017. PW1 asked her about the contents of the letter. Where the letter of PW16. PW3, Sister Ansita and PW4 were also present. Sister Regina tells her that the complaint was that she had illicit relationship with the Jaya's husband, that she had broken their family life, that she had a surgical scar on her stomach, that one of her breast had an accessory nipple. PW1 clarified to Sister Regina that she had underwent a surgery for appendix, for which everyone in the congregation, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ജയ്ക്കും അറിയാം. That PW1 also showed Sister Regina her breast after sending out her companion notes. Sister Regina was convinced by her explanation that the allegation level in the letter are untrue. She left the convent and advised her to settle the dispute with the family. Jaya എന്ന് പറയുന്നത് cousin of PW1. Jaya and her husband CW17 were originally they were having a live-in relationship. കല്യാണം കഴിക്കാതെ. Anand was a non-Christian. It was she who talked with the PW9 and got their marriage solemnized in the church after getting Anand converted into Christianity.
When Jaya's sister Anu came to Delhi from US, she alleged her sister Anu had an illicit relationship with Anand, which caused much trouble in the family. PW1 claims that when Jaya feels tense, she starts doubting her near and dear ones and that she is on medication for her illness. She believes that the complaint preferred by Jaya was a false one owing to her illness. PW1 admits that Anand forwarded a message to her phone, November 2016, to which she felt it to be inappropriate. She called him, wanting not to send such type of message. This phone is not being recovered. Subsequently, Anand sent her another message which was forwarded to Jaya. There is no evidence regarding this. Jaya's phone not recovered. Jaya angrily called her back, realizing that she was unusually angry. PW1 hung up the phone. As soon as she hung up, Jaya called PW7, her sister. They had an argument. Jaya alleged to PW7 that PW1 had an illicit relationship with Anand. PW7 immediately called her back and inquired about the matter. PW7 and PW1's brother went to the house of Muhammad to talk to Jaya, but their conversation ended in an argument. All this happens in 2016. On February 2017, PW1 went to Velanganni Palli. Along with PW3, 4 and sister Ansita, 9:30 p.m. sister Regina calls her. Tells her that she was removed from the post of Kerala in charge. 2017. 2 days later, when she called Sister Regina revealed her that she had called her under the dictate of the accused. She told Sister Regina that accused was taking revenge against her. Because she is not ready to yield to his sexual desires. Then she was transferred. And 25/5/2017 transfer list വന്നു. Mother Superior എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് PW1 മാറ്റി. She became an ordinary sister. And then she asked whether any disciplinary action was taken on the complaint by PW16. Sister Regina replied to her that action was taken at the demands of the accused. When she felt that her life is in danger, she sent her dispensation letter, അതായത് സഭയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോൻ letter, to Sister Regina. When Sister Anupama, Nina Rose and Sister Alfie came to know about her dispensation letter, they along with some other sisters in the congregation made up their mind to leave the congregation. Hearing the news, PW7, her elder sister and her younger sister came to the convent. They cautioned her that if the incident is made public, the reputation of the church would be at stake. The local people would also make fun. They assured PW1 that the issues can be sorted out within the church itself. At the instance of our sisters, on 35/2017, PW1 withdrew her dispensation letter. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത അപേക്ഷ 35/5/2017 അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തു. Then on the first week of next month, she meets PW14, Koravulangad Palliyil Achan, and informs him that there was a sexual assault from the side of the accused. PW14 informs Pala Bishop. Pala Bishop summoned PW1 the next day. Sexual violence committed on her was revealed to Pala Bishop in the presence of PW14. Then the Pala Bishop informs her that since both of us are bishop, you should inform the matter to the Cardinal, PW18. With the help of PW13, the uncle of Sister Nina Rose, she prepares a letter on 11/7/2017. This is the first document, I think, regarding the complaint of rape, and send the same to PW18 and Bishop Sebastian Vadakkal, the Bishop of Ujjain Diocese, in the answer PW13. She was advised by Bishop Sebastian Vadakkal that the information regarding sexual abuse may not be disclosed in the letter, for the letter may reach the hands of the secretary of PW18 and they may inform the matter to the accused. Later, PW1 met PW17 at Baranangana Ashramam. PW17 asked her to prepare a letter to the Apostolic Nuncio. She was also asked to meet PW18 personally and to inform him directly about the sexual abuse committed by the accused. It is deposed that the accused threatened PW4 that she would also be ousted. Then Sister Anupama was transferred. Then PW1 visits PW18, father of Sister Anupama. Sister Anupama writes a letter to her father explaining the difficulties faced by her. PW1 informs PW18 about the sexual abuse committed by the accused and regarding the retaliation.
She also hands over a copy of the letter to PW18. PW18 requests her not to make allegations public. Then she receives a call from Punjab that the PR of Jalandhar Diocese has preferred a complaint before Punjab police alleging that PW1 and Sister Anupama made a suicide threat. PW1 informs Punjab police that she never made any threat to commit suicide. On December 2017, Sister Regina sent her a registered letter alleging that she had committed physical assault on the then Mother Superior of St. Francis Mission Home, Sister Tinsey, and that she would come to Punjab and give an explanation in this regard. She accordingly goes to Punjab. At that time, Sister Regina informs her that a new inquiry committee is constituted. She appears before the 5-member inquiry committee. Later on, 19-1-21, 3 members of the committee members, Sister Sophia, Sister Virgin, Sister Amala, comes to the convent. Family members of PW1, Sister Anupama, Sister Nina Rose, meet them. They complain to the committee members about the hardship and torture. There was a verbal altercation between the committee members and the family members of the sisters. In the presence of the committee members and family members, PW1 openly disclosed that she was demoted as an ordinary sister for not yielding to the sexual desires of the accused. Her companion sisters are facing retaliatory measures for the allegations. The committee members assured her that they would give a reply to her grievance after consulting with Mother General. On 28/1/2018, with the help of PW1, she drafted a complaint and handed over the same to PW6 Bishop Kurian Valyagandathil, who promised to hand it over to Apostolic Nuncio during CBCI meeting at Bangalore. She was later informed by PW6 that the letter was handed over to Apostolic Nuncio. She believed that a commission would be deputed. In the meanwhile, she was transferred to Pariyaram Government Kannur. She obtained a permission from Sister Regina to continue at St. Francis Convent. In the meanwhile, Sister Anupama, Sister Alfie, Sister Josephine joined her at Koravalingam Convent. With the arrival of Sister Alfie, Sister Anupama, Sister Josephine, she got more courage. The younger sister PW1, who herself is a nun, wrote a letter to Sister Regina pointing out the retaliatory measures. PW1 also wrote letters to Pope Francis, Cardinal Mark, and Cardinal Louis on 15/5/2018. detailing the sexual assault and retaliatory measures through Blue Dot DHL courier. Though no reply was received, but the website searching, they understood the letters were delivered. And Father Joseph Tekkambulikkunnu came to the convent on June 1st and 2nd. Committee was convened where family members also participated. She openly disclosed in the meeting about the sexual assault to which she was subjected to. She also informed at the meeting that if adequate corrective measures are not coming, she will report to the police. Then PW1 and her companion sisters, they were asked to inform the authorities whether they want to get transferred to Bhagalpur Diocese or whether they want to continue in Koravalingam Convent. They accordingly gave a letter expressing their choice. While they were waiting for a reply, they were informed the priest of Kodanadi Church that he had received a complaint. PW1, her complainant sisters, and her met the priest. She was informed the priest that Father Anthony Madaseri had given him a letter stating that she was a woman of easy virtues. At that time, she revealed to him about the sexual assault. She also requested that her grievance should be redressed by the authorities. In the meanwhile, Father Paul and the younger brother of Father Lawrence, Mr. Thomas, threatened her sister. A complaint was made before Koravalingam station alleging that PW1, her brother, father of Sister Josephine, father of Sister Anupama, and father of Sister Nina Rose had threatened the accused. She did not receive any response to the letters to Apostolic Nuncio, and she sent 2 emails to Apostolic Nuncio on 24th and 25th June. She did not receive any reply. Hence, on 27/6/2018, she files complaint to the district police chief. Statement was recorded on 28/6/2018. Later on, 30/6/2018, DYSP Vaikam takes over the ministry. Her medical examination was done twice. Then we will go to her points in her cross-examination. Hello, Vinayakan. Oh, sorry, sir. വിനായകൻ, നമുക്ക് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. നമ്മളൊരിപ്പം ഈ PW1 മൊഴിയിലോട്ടേ വന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 8:30. പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ദർ ഡിന്നർ. അവർക്കൊക്കെ വേറെ പണിയില്ലേ? നമ്മുടെ കാര്യം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പോരാ. ദിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് റിക്വയർഡ്സ് വെരി നമ്മള്
നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ല. കാരണം we will have to go through the entire evidence. അതായത് PW1ന്റെ എവിഡൻസ്, then PW 2 മുതൽ 9 വരെ ഉള്ളവരുടെ, പിന്നെ we should go to the medical examination, then how each and every aspect of the judgment was discussed regarding your conduct, regarding your evidence. Then only we can go to a critical analysis. So now I think we have come up to which paragraph? Paragraph number? We came to paragraph number 114. 114. So what do you say? അടുത്തൊരു ദിവസം വയ്ക്കാം സാർ. What do you say? 114 ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ സാർ? അതെ, 114. അതെ. നമ്മൾ ഈ വെറുതെ ടിവിയിലും പത്രക്കാരും പറയുന്ന പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ലേ ഇത്? അതെ. വി ആർ ലോയേഴ്സ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല. അതെ. എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ വെറുതെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ ക്ലോസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയല്ല, വി ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ടു നല്ലതുപോലെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ക്രോസ് എക്സാം ഇത് നല്ല ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് സെമിനാർ ഐ തിങ്ക്. അതെ. സോ വൈ നോട്ട് വി ഹാവ് ഇറ്റ് ടുമോറോ? ഒരു 4-5 സെഷൻസ് വേണ്ടി വരും. ഞാനിത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് ഫുൾ സിൻസിയറിറ്റി. എനിക്കൊരു ഷോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം. ഇഫ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് ഫുൾ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഫുൾ സിൻസിയറിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സോ വി വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ടുമോറോ. വൈ നോട്ട് ടുമോറോ? ആ ടീം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോവാം. ടുമോറോ ബൈ 7 o'clock. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ബിഫോർ ലീവിംഗ് വി വിൽ ഹാവ് another 10 minutes for interaction. Anybody interested, kindly come with questions. It is now 8:35. Kindly come with questions, kindly. And also you may also criticize whether method I am adopting is correct or wrong, and whether it is okay with you. That is the most important thing. നിങ്ങളാണത് കേൾക്കുന്നത്, ഞാനല്ലല്ലോ. It is I am inviting your opinions. Kindly take another 15 minutes. Please come out with questions. Come on. First I want to know whether I am doing it the right way. Come on, please ask me questions. Participant. I'm inviting the participants. Participant ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കൂ. നമ്മുടെ PW1ന്റെ മൊഴി കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു ഓൾമോസ്റ്റ്. Yes, Krishna talking. Come on. കോടതി ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അതെ, അതിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നില്ല. We will come to that. അതെ, അതിന് മുമ്പ് ആ ഡിസിഷൻ അതിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ നല്ല തറവാണ്. അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. നമ്മുടെ ഫാക്ട്സ് നല്ലപോലെ പഠിക്കാതെ കോടതിയിൽ എന്ത് ഫാക്ട്സ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോയത്, പ്രതിഭാഗം ആ ഫാക്ടിനെ ഏത് രീതിയിൽ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക്, ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ചുമ്മാ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ റീസൺസ് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാര്യമില്ല. വി വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് യു ടു ദ മൈന്യൂട്ടസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി എവിഡൻസ്. യെസ്, ഈ രീതി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി സർ. ഇത് മതി. ഓക്കേ. This is okay with you? ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭയങ്കര ബോറായി തോന്നും, പക്ഷെ വെരി സോറി. No, sir, it is very useful, sir. Questions? Anybody coming with questions? I have promised to put 15 minutes. Please come. സാർ, ഇതിന് അപ്പീൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എന്താണ് സാർ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത? ഒരു ലോയർ അഭിപ്രായം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അതിന് അഭിപ്രായം പറയാനേ പാടില്ല. സർ, മൈ നെയിം ഈസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെന്റിൽ. സാർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ FIA സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് അല്ലേ? അഡ്വക്കേറ്റ് രാമൻപിള്ള ദിലീപിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും FIA സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മറ്റേ ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. Because the first information statement, especially of an injured or an eyewitness in a murder case, or for instance a rape victim, if a statement if given by a rape victim is your first version, and that is the trigger point of investigation.
The case starts on that platform. To borrow the words of the Supreme Court, the case stands on that platform. So if the FIS and the prosecution evidence goes in two different directions, that is advantage for the defense, disadvantage for the prosecution, no doubt about it. That will dent the prosecution evidence. So primarily നമ്മൾ ഈ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് to begin with. That is all for your critical analysis. It is not for me to pass an opinion. I will not. That is why I say it's for us to understand how it is, how the judges analyze that evidence. So this is a judgment that is running into around 289 pages. Okay. It is very easy to say that, see, PW1, the rape victim has submitted. Supreme Court has said the rape victim can be believed without corroboration. Okay, these are all general statement. പക്ഷേ ഒരു കേസിന്റെ ഫാക്ട്സിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. So that is my task. So that's why I am taking you to each and every part of the evidence. So the way that you are doing is perfectly. Thank you. Awesome. Yes, sir. That is how the lawyers. That is how we lawyers should look at a judgment. Yeah. Correct. Okay. Any other questions? Anybody else? Sir, I have a small doubt, sir. Yes, madam. Please come. Sir, sir, ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Sorry, sir, there are 10 points has been. Adala, Vinu, she is asking a question. Please give her a chance. May I, sir? Yes, madam. Yeah, sir. Sir, ആദ്യമേ പറഞ്ഞു there is a huge delay എന്ന് പറഞ്ഞു in filing the FIR. Sir, അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ സാർ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചു നിർത്തിയ അത് വെച്ചിട്ട് she was having a genuine reason. അപ്പൊ അത് justifiable ആണോ? അതെ മാഡം this question, I was expecting this question. In fact, എന്റെ മൈൻഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. See, if we look at this evidence, look at the first blush, what we understand is, as you say, she was filing complaints to different authorities at different points of time, even from the start of the day. So that is why അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, madam, we will kindly write this question for you. We will come to the evidence of PW2. PW2ന്റെ അടുത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. മാഡം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? PW2 എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിറ്റ്നസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. എ കീ വിറ്റ്നസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഒരു താക്കോൽ സാക്ഷിയാണ് അവര്. കാരണം അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റർമാർ ഈ നണ്ണറിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ ഹെഡ് വേണം. അപ്പം PW2 ആണ് ഇവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ഹെഡ്. അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ. സോ ദെയർഫോർ ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഗേൾ വിൽ ഗോ ആൻഡ് കംപ്ലൈന്റ് ടു അവർ മദർ. നോ, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ we will try to answer that question. In fact, I want you how the answer comes after analyzing the evidence of PW2 in the evidence. PW2 ലോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ I am not answering that question. I will take you to the evidence of PW2. Then this is a very good question. Thank you, sir. എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് മാഡം ചോദിച്ചത്. താങ്ക് യു. യെസ്, എനിബഡി എൽസ്? വിനു, നമുക്ക് നിർത്തിയാലോ? നോ അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കമ്മിങ്. ഏതാ മാഡം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ? മാഡം ചോദിച്ചത് 2018 ഈ പരാതി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. 2016 തൊട്ട് 2016 മുതൽ 2018 വരെ 2 വർഷത്തെ ഡിലേ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ആ ഡിലേ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഡിലേ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു? ബിക്കോസ് ഇവരിങ്ങനെ പലരോടും പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പരാതി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ഡിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് മാഡം നെയ്മ നസറുദ്ദീൻ ചോദിച്ചത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തുള്ള PW2 പറഞ്ഞില്ല, അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ മദറിനോട് ഉടനെ പോയി പറഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. PW2 പറഞ്ഞു, ലോക്കൽ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വട്ടേൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എവിഡൻസിൽ വന്നല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിലേ ആണോ? ആ ഒരു ഡിലേ റെലവന്റ് ആണോ? എന്ത് ഡിലേ എന്നാണ് മാഡം ചോദിച്ചത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സെഡ് we will come to the evidence of PW2 and then try to answer this question.
Okay, sir. Anybody else? അപ്പൊ വിനു നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് മാറ്റാം. What do you say? വേറെ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ. വേറെ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തീരുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തീരത്തില്ല. എല്ലാ കാര്യം ചാടിക്കറി വളരെ എളുപ്പമാണ്. തീർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ലോയർ, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ? വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇനി ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ തീരുമോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത് ഫുള്ളും സാർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അല്ല ദീപ മാഡം അങ്ങനെ വേണ്ടേ? നമ്മൾ വക്കീലന്മാരല്ലേ, നമ്മൾ ഈ വെറുതെ ഈ പത്രക്കാരും ഈ നാട്ടുകാരും പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഈ വിമോചന സംഘടനകളും പറയുന്ന പോലെ പറയുന്നതല്ലല്ലോ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്. വനിതാ അഭിഭാഷകയായാലും പുരുഷ അഭിഭാഷകയായാലും രണ്ടുപേരായാലും നമ്മളൊരു നിയമത്തിന്റെ കണ്ണി കൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെ വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ജഡ്ജ്മെന്റ് പോലും വായിക്കാതെ എത്രയോ പേര് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിൽ വല്ല കാര്യം പാപമല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ്. ഞാനാണ് മാഡം പള്ളി ചോദിക്കും, ഞാൻ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം ടക്കെന്ന് പറയാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. ഐ എം നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ബിക്കോസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നല്ലപോലെ പഠിക്കണം, അതിന്റെ ഫാക്ട്സ് ശരിക്കും പഠിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഒരു വക്കീൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി മറ്റേ കണ്ണുപൊട്ട പറയുന്നത്. പറയൂ മാഡം എലിസബത്ത്. സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അതിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു കുറെ അധികം അതോറിറ്റീസിന് ഇപ്പം ഈ കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ പല അതോറിറ്റീസിന് ഇവർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അവരാരും അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കൺഫെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രീസ്റ്റും അതിനൊന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല. അതിനുശേഷവും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരാരും പോലീസിന് അറിയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മറ്റ് അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് ഒരു ഒഫൻസ് ആവുമോ? അതെങ്ങനെയാണ്? അതെ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു കമ്മീഷണർ ഒരു ഒഫൻസിനെ പറ്റി ഒരാൾക്ക് ഒരു നോളജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പോലീസിനെ അലേർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം വന്നിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സ്ത്രീ ഒന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരല്ലേ അവര് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അലേർട്ട് എടുത്ത പോലീസ് വേണ്ടേ? മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെ. അവിടെ ഇവിടെ മുഴച്ചു വരുന്ന ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? കറക്റ്റ് അത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി വിൽ ഗോ ടു ദാറ്റ് എവിഡൻസിലോട്ട് പോകണം നോക്കുന്നു. തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇത് ശരി അത് ശരി നമ്മൾ പറയരുത്. നമ്മൾ ലെറ്റ് us go to the evidence. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. എന്റെ പേര് അനന്തു എന്നാണ്. ഞാൻ ലോ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, കേരള ലോ അക്കാഡമിയിലെ. അതെ സാർ. സാർ എന്റെ ഒരു ചെറിയ സംശയമാണ് സാർ. അതായത് പാരാ നമ്പർ 97 അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡിസംബർ 2016 സിസ്റ്റർ റെജീന പറയുന്നുണ്ട് ജയ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 2016 പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാരാ നമ്പർ 104 അവര് ഫസ്റ്റ്, അതായത് സാറ് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ്, അതായത് അവരെ കംപ്ലൈന്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 11/7/2017 എന്ന്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ 17 മുതലാണല്ലോ സാറേ പല ആൾക്കാരെ അവർ 2017 അതാണ്. അതിപ്പോ എലിസബത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് തൊടുത്താണ് അനന്ത് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ PW16 പരാതി വന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ റൈറ്റിംഗ് വരുന്ന. കറക്റ്റ് അനന്തു, ഇൻ റൈറ്റിംഗ് വരുന്ന പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് 11/7 അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് 11/7/2017 അവർ റൈറ്റിംഗ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എലിസബത്ത് വാസ് ഓൾസോ ആസ്കിങ്. 11/7 ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് അല്ലേ? അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് 11/7 അല്ലേ? 11/7 അത് മുതലാണ് അവർ പല ആൾക്കാരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പല ആൾക്കാരോടും നടന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന് അവരുടെ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓറൽ എവിഡൻസ് പ്രൂഫ് അല്ലേ? ഓറൽ എവിഡൻസ് ഓറൽ എവിഡൻസ് പ്രൂഫ് ആണ്. പക്ഷെ ഓറൽ എവിഡൻസ് അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വടിവേലു തേവർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് AR 1957 സുപ്രീം കോർട്ട് 614 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനകത്ത് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത് there are 3 types of witnesses who are wholly reliable, witnesses who are partly reliable, witnesses who are wholly unreliable. In the cases of witnesses who are wholly reliable,
it requires no corroboration. In the category of witnesses who are partially reliable, you have to get a corroboration. In the cases of witnesses who are wholly unreliable, they will have to be that evidence will have to be thrown out of consideration. So the moment the evidence of PW1 is attacked from these corners, Yes, sir. what happens is that she slips from the category of a wholly reliable witness to that of a partially reliable witness. So therefore, her evidence will have to be scrutinized with caution. That is the law. 1957 Supreme Court position. So therefore, you are right. Sole testimony of the victim is sufficient, provided it is on this platform. This platform in the marble, it changes its color. Thank you, sir. Okay. Madam, law student, Elizabeth, madam. സർ എന്റെ പേര് അന്ന എന്നാണ്. അമ്മയുടെ ഫോണിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ലോ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കുക, ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്. law student അല്ലേ? Thank you, sir. Thank you. സർ കേസിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി പറയണം സർ. കേസിന്റെ പേര് ഇപ്പം പറഞ്ഞ കേസിന്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് 1957 സുപ്രീം കോർട്ട് 614 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സബ്ജക്ട് കറക്ഷൻ കേട്ടോ. കേസ് തന്നെ വടിവേലു തേവർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ്. ഇന്ത്യ കാനൂണിൽ വടിവേലു തേവർ നല്ല അടിപൊളി കേസാണ്. വടിവേലു തേവറിനെ സെഷൻ ജഡ്ജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ തൂക്കാൻ വിധിച്ചു. എന്നിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ SLP വന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ SLP on this particular question, that is whether the court can act upon the sole uncorroborated testimony and sentence a person to death. ഒരുത്തനെ കുത്തിക്കൊന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് സാവിത്രി ആയിരുന്നു ആ സാക്ഷിയുടെ പേര്, തട്ടുകടക്കാരി, അവരുടെ മൊഴിയായിരുന്നു. 1957 സുപ്രീം കോർട്ട്. അതിൽ ചെക്കപ്പ് കിട്ടും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടാ ഇത് സൈറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. 1957 കേസ് സർ. 1957 കേസ് 614. ആ 614 കറക്റ്റ്. ശരിയാണോ അത്? ശരിയാണ്. താങ്ക് യു. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? Anybody else? സാർ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അടുത്ത ഇതേപോലെ സൺഡേയിലാക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺവീനിയന്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് 114 ജഡ്ജ്മെന്റിലെ 114 ഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെ. ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച 7 മണിക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് കൊടുക്കണേ. അതെ, ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, അത് പോസ്റ്റർ നമ്മള് ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാം. സർ കൈൻഡ്ലി ഇന്ററപ്റ്റ്. നമ്മൾ 112 വരെയാണ് സർ. 114 വരെ എത്തി. We are just going into the cross examination. No, we are entering into the cross examination of PW1. Okay. Yes, 114 വരെ എത്തി. ഈ കോടതി 10 ഇവ മാഡം പറഞ്ഞതിന്റെ, എലിസബത്ത് മാഡം പറഞ്ഞതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, ഈ പോയിന്റ് നമ്പർ 10 പോയിന്റ് ആണ് കോർട്ട് കേസ് കൺസിഡർ. അതെ, അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കും. 2 മുതൽ 10 വരെ. 2 മുതൽ 10 വരെ ഒന്നിച്ചാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അതെ. ഒന്നാമത്തത് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പം കോർട്ട് ഡിസിഷൻ ഈസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ. അതെ, കറക്റ്റ്. ബാക്കി എല്ലാം കൂടെയാണ്. പക്ഷെ അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ലോ ഇതാണ്. കാരണം ഈ പൊസിഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് നീഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് പാസിംഗ് എ സെന്റൻസ്, not for the question of finding out whether the offense has been committed. There is a thin distinction, very subtle distinction on this point. Whether it is this is used not for the purpose of finding out whether an offense has been committed. This is used for the purpose of imposing a sentence. As a sentence in the degree മാറും.
Rape Yes. തന്നെ. Rape consent തന്നെ. Consent. So therefore, see, suppose the court comes to the conclusion that by reason of the fact that the accused Jalandhar Bishop was exercising real control over the mind of the victim, and that therefore the mind of the victim was so chained and shackled in such a manner that she could not escape and have an independent thought, and therefore she had no other reason other than to give consent under force. Therefore the forced consent is no consent under law. അങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻഡിങ് അങ്ങനെയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. That is not the point. If that was the situation, the situation would have been different. The situation would have been totally different. Yes, sir. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Thank you. അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇതിന്റെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ഈ വരുന്ന 30-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച 7 മണിക്ക് എല്ലാരെയും അറിയിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ വെബിനാറിലെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീമതി അശ്വതി ജോല, ലോ സ്റ്റുഡന്റും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ അശ്വതി ജോലയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ നിയമ മേഖലയിൽ വളരെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രചോദനമായിക്കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കാഡമിയാണ് ഐക്യാൻ അക്കാഡമി, പാർത്ഥസാരഥി ഐക്യാൻ അക്കാഡമി. അപ്പോ അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 41ാമത് വെബിനാർ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആ വെബിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കേസ് ത്രൂ ഐ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഭാഗമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തില് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ സെമിനാറിന്റെ എൻഡില് ബഹുമാന്യനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത് കുമാർ അവർ പറഞ്ഞത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് വളരെ ഡെപ്തിലാണ്, വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ്. ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സെമിനാർ കാണുന്നത്. വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അത്രയും ഈ ഒരു തിരക്കിനിടയില് ഇത്രയും ഡെപ്ത് ആയിട്ട് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലോ ആസ്പിറന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ലോയേഴ്സിനിടയ്ക്കും ഇത്രയും സമയം വിലയേറിയ അക്കാഡമിക്കൽ ഡെപ്ത് ലെവലിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് പാർത്ഥസാരഥി ഐക്യാൻ അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ലോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്നും പ്രചോദനമായിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പൊതുമധ്യത്തിലേക്ക്, കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ പൊതുമധ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് പ്രചോദനമായ ഇതിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച നേതൃത്വം വഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനു വിനായകൻ അവർക്കും പാർത്ഥസാരഥി ഐക്യാൻ അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അറിയാം, ഒരുപാട് അഡ്വക്കേറ്റുമാർ, വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റുമാർ തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇത്രയും സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെയും പാർത്ഥസാരഥി ഐക്യാൻ അക്കാഡമിയുടെ പേരിലുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഒട്ടേറെ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രയോജനകരമായി തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെല്ലും സംശയമില്ല. അത്രയധികം ഡെപ്തിലാണ് ബഹുമാന്യനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത് കുമാർ സാർ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്റെ പേരിലും പാർത്ഥസാരഥി ഐക്യാൻ അക്കാഡമിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇൻ ഡെപ്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹൃദയംഗമായ ഇതിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിക്കും. താങ്ക് യു. അജിത് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റഫ് സബ്ജക്റ്റാണ്.